discuss 5 questions for you. Before I discuss the first question, I would like to teach you what is a bar graph. Right, there are 3 types of graphs: chart, bar graph, and tables. You have to answer one of these types. මේ එකකට වාට උත්තර ලියන්න වෙනවා. මම මෙතන bar graph එකක් පොඩි idea එකක් දෙන්නම් bar graph එකක් ගැන. right, මෙන්න මෙහෙම අක්ෂ දෙකක් තියෙනවනේ. මේක bar graph එකක් අපි ඇඳලා තියෙන ගන්නේ අපිට විස්තර කරන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම අක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේවට අපි කියනවා මේකත් අක්ෂයට කියන වචනේ තමයි axis කියන්නේ. එතකොට මේකට කියනවා අපි මේ අතට යන ඒවට horizontal කියලා. horizontal axis. මේ පැත්තට කියනවා අපි vertical කියලා. vertical axis. right, this is horizontal axis, this is vertical axis. This is the data areas of the graph. Right. This is the very simple format of a bar graph. Right. Now let's see our question. Question number 1. right, in this question you have been given a graph. right, මේකේ වාට දීලා තිනවා bar graph එකක් පැහැදිලිව පේනවනේ. මේකේ කියනවා ඔයාට this bar chart shows the results of a survey conducted among 30 students of grade 10 of this college about the number of students who passed the 6 main subjects: Sinhala, English, Science, Maths, History and Buddhism in a placement test held by the school. Study the chart and complete the description using the given word. මම මෙන්න මේ ඔයාලට දීලා තිනවා graph එකේ විස්තරය. ඔයාලට මේක මම ගොඩක්ම දුන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයාලා නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන් graph එකක් ගැන, මේ chart එකක් ගැන idea එකක් ගන්න. සමහර වෙලාවට අමාරුයිනේ. ඒක නිසා තමයි මම මේ විස්තරේ දීලාම තියෙනවා ඔයාලට. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ උඩින් දීලා තියෙනවනේ වචන ටිකක්. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා least, ඊළඟට 15, vertical, Buddhism equal, ඊළඟට more, maths, horizontal, Sinhala, data. මෙන්න මේ වචන ටික ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඔයා මේ වචන ටික මේ paragraph එකට කවන්න ඕනේ. මේකට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. right, ඕනම graph එකක නැවත බලන්න board එක. ඕනම graph එකක ඔයාලට වැදගත් වෙන වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒව තමයි උතන තියෙන්නේ. minimum, උතන නැහැ ඒ වචනේ. minimum, maximum, ඊළඟට least, අඩුම, වැඩිම. least කියන්නේ අඩුම. ඊළඟට less කියන වචනේ අඩුයි. more. මේ වචන පිළිබඳව ඔයා ටිකක් නෙවෙයි කොහොමවත් මතක තියෙන්න ඕන. ඊළඟට equal, EQUAL, equal. මෙතන minimum කියන්නේ අවම කියන එක. අවම. maximum කියන්නේ උපරිම. least කියලා කියනවා අඩුම. less අඩුයි. ඊළඟට more කියනවා වඩා කියන්න. equal කියනවා සමානයි කියන්න.
හරි. මං කලින් ඔයාලට කිව්වා vertical කියන්නේ සිරස්, horizontal කියන්නේ තිරස් කියන එක. මේ පැත්තට යනවා නම් horizontal, මේ පැත්තට යනවා නම් vertical. Right. Now I explain the paragraph. මෙන්න මේ graph එක ගැන දීලා තියෙන විස්තරේ තමයි මම දැන් මේ කියන්නේ. This bar chart depicts මේ වචනේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. depicts කියන වචනේ තියෙන්නම ඕන. depicts මේ වචනේ CTS මේ වචනේ අනිවාර්යයි. depicts කියන වචනේම ඕන. shows කියන වචනේ එහෙම ලියන්න එපා. මේ වචනේ ලියන්න එපා. මේක නොලියා depicts කියන වචනේම ලියන්න ඕන. When you answer the questions in the examination or anywhere, you have to use the word depicts. නිරූපණය කරනවා කියන එක. මේවට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන වචන එක. නිවැරදි වචනේ. This bar chart depicts the number of students who pass the 6 main subjects. මේ හැමෝම පාස් වෙලානේ. Sinhala, English, Science, Maths, History and Buddhism by 30 students of grade 10 of Tissa College in a placement test held by the school. Right. ඊළඟට තියෙනවා the කියලා ස්ථානක් දීලා තියෙනවා. Axis represent the subjects. මේකේ දීලා තියෙනවා subject ටික මොන axis එකෙන්ද කියලා අහන්නේ. vertical ද horizontal ද කියන එක අහන්නේ. මේකේ subjects ටික දීලා තියෙනවා සිංහල, English, Science, Maths and History, Buddhism. එහෙමනම් ඒක ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා horizontal axis එකේ තමයි තියෙන්නේ subjects ටික. horizontal axis. ඊළඟට the horizontal axis represent the subjects and the axis කියලා තියෙනවනේ හිස්තැනක් තියලා. එහෙමනම් ඔතෙන්ට එන්නේ vertical axis represent the number of students. ශිෂ්‍යයන් ගණන vertical එකෙන් තියෙනවා, subjects ටික horizontal axis එකෙන් තියෙනවා. Right. Then represent the subjects and the vertical axis represent the number of students according to කියනවා අනුව කියන්නේ ACCOR DING according to කියන අනුව the blank තියෙනවා of the chart. එහෙමනම් මේකේ අහන්නේ ගැළපෙන වචනයක් ඕන. මේ chart එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ. මේ chart එකේ තියෙන්නේ data, තොරතුරු ටිකක් තියෙනවා. data, දත්ත ටිකක් තියෙනවා. axis, right, according to the data of the datas කියලා හැම ලියන්න එපා. datas s අකුරක් එහෙම එන්නේ නැහැ. data of the chart, all the students have got pass marks for ඒ කියන්නේ මේකේ අහන්නේ maximum එක නැත්නම් the number of students who passed of the chart, all the students have got pass. හැමෝම pass එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. නැත්නම් maximum එකම තමයි. එහෙමනම් Buddhism got pass marks for Buddhism. The number of students who passed and the number of students who passed history are කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා හොයන්න ඕනේ මේකට කොහොමද වචනේ අපි ගන්නෙ කියලා. equal කියන වචන subject දෙකක් එක ළඟ යන එක. subject දෙකක් එකම ලකුණු ගත්ත එකනේ අහන්නේ උතන. එහෙමනම් අපි අගට ගන්න ඕන 6 වෙනි තැනට equal වෙන්නත් ඕනේ. ඊළඟට subject දෙක එන්න ඕනේ. එහෙනම් 4යි 5යි ස්ථානේ. එතකොට උතන equal වෙලා තියෙන්නේ Sinhala and history. Sinhala and history. එහෙමනම් the number of students who passed Sinhala and the number of students who pass history are equal. එක හා සමානයි. Right. Then and it is 25. ඔයාට clue එකක් දීලා තියෙනවා. පොඩි ඉඟි වැකියක් දීලා තියෙනවා fill කරගන්න 25 mark කියලා දීලා තියෙනවා. The number of students who pass science is science pass වෙච්ච ගාන කීයද අහන්නේ. ඊට වඩා එතනින් එහා යන්න ඕනේ.
දැන් තියෙනවනේ. දැන් කියන වචනේ වාට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. එහෙමනම් than that of English and කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඉංග්‍රීසි සහ තවත් සබ්ජෙක්ට් එකකට වඩා වැඩියෙන් විද්‍යාව ඉන්නවනේ. එහෙනම් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියන එක එකක් ගන්න වෙනවා. පහළ අපිට 8 වෙනි හිස්තැනට එනවනේ ඒක. එතකොට ඉංග්‍රීසි සහ English and maths. එතකොට මෙතෙන්ට ගැලපෙන the number of students who pass science is more than කියලා වෙනවා. More than that of English and maths. English and maths. Right. And it is 18. It is 18. The subject that has been passed by the least number of the students is maths. අඩුම ගාණක් ඉන්නේ මෙතන maths pass වුණු අය. ඊළඟට only student have passed the English paper. ඉංග්‍රීසි පාස් වෙලා ඉන්නේ මෙතනින් 15 දෙනා. Right. Again I write the answers on the board for you. First one, horizontal. Horizontal. Second one, vertical. Data. Buddhism. Sinhala. Equal. More. Right. These are the answers for the question number 14 and also the first question of today. Right. Of these data මෙන්න මේ තොරතුරු අරගෙන මේ තියෙන වචන ටික අරගෙන ඔයාට කැමති විදිහකට බාර් ග්‍රාෆ් එකක් අරගෙන ඔයා නැවත විස්තරයක් ලියන්න homework එකක් විදිහට. Right. Now let's see next question. It is very easy. Right. You have been given 6 words. වචන 6ක් දීලා තියෙනවා. Optimistic, generous, hardworking, lazy, ambitious, selfish. Right? ඔයාට තියෙන්නේ match the following definitions. Definitions කියන්නේ පුතේ නිර්වචනයන්. Definitions කියන්නේ නිර්වචනයන් with the suitable adjectives given. Put the correct number in the box. One is done for you. Right. මේකේ දීලා තියෙන optimistic. ඔයාට syllabus එකේම තියෙන වචනයක්. Optimistic. Optimistic කියන්නේ හැම දෙයක් ගැනම සුබවාදීව බලන කෙනා. Optimistic. ඊළඟට තව වචනයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ නැති වුණාට ඔයා මතක තියාගන්න. Pessimistic. Optimistic, pessimistic. මේක තමයි optimistic සර්ව සුබවාදී, pessimistic සර්ව අසුබවාදී. හැම දෙයක්ම නරක විදිහට අසුබවාදී විදිහට දකිනවා. Right. ඊළඟට generous කියනවා ත්‍යාගශීලී, hard working මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා, lazy කියලා කියනවා කම්මැලි කියන්න, ambitious බලාපොරොත්තු තියනවා වගේ අදහසක් එනවා, selfish ආත්මාර්ථකාමී. Right. මෙතනින් නිර්වචන 6ක් දීලා තිනවා. She never helps others. He always works hard. She always thinks her future is good.
she likes to give present to others. අනිත් අයට තෑගි දෙන්න කැමති අය. She always puts her work until next day. ඊළඟ දවස දක්වා වැඩ කල් දානවා. ඊළඟට he wants to succeed his career. Right. මේ වයින් optimistic කියන දීලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක she always thinks her future is good. ඔතන bad කියලා දීලා තිබුණා නම් අනිත් පැත්තේ තියෙන ඕන වචනේ එහෙමනම් pessimistic වෙන්න ඕන. ඔයා ඒ විදිහට තෝරගන්න. ඊළඟට generous තියෙනවා. generous නම් ඒකට ගැලපෙන්නේ she likes to give presents to others. අනිත් අයට තෑගි දෙන්න කැමති කියන එක. hard working නම් වචනෙම තියෙනවා. He always works hard. Next one, lazy. Lazy කියලා කියන්නේ කම්මැලිනේ. She always නිරන්තරයෙන් puts her work until next day. ඊළඟ දවස් සඳහා කල් දානවා. Ambitious කියන එක he wants to succeed his career. Selfish, he helps others. Right. This is a very easy question. I write the numbers of the answers for you. 3, 4, 2, 5, 6, 1. These are the number of the answers. Right. Shall we move to next one? In this question, you have to fill in the blanks using the words given below. I think you will be given a paragraph for your examination. It can be same paragraph for this paragraph. මෙන්න මේ paragraph එක සමාන පැරා එකක් එයි කියලා ගොඩක් දුරට හිතන්න පුළුවන්. ගොඩාක් papers වල දීලා තියෙනවා. මේ library ගැන දීලා තියෙන ගොඩක් ඒවායි. Right. Fill in the blanks using the words given below. ඔයාට දීලා තියෙනවා වචන කීපයක් 10ක් දීලා තියෙනවා. You have been given 10 words. Dictionaries, important, keep, afford, buy, invaluable, member, borrow, require, useful. Right. Dictionaries කියලා කියනවා දන්නවා ශබ්දකෝෂයන් වලට. Important වැදගත්. Keep තබා ගන්නවා. Afford කියනවා සපයා ගන්නවා. නැත්නම් හැකි කියන අදහසක් තියෙනවා. Buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. Invaluable අමිල මිල කරන්න බැරි. Member සමාජිකයා. Borrow කියලා කියනවා අපහු දෙන්න ණයට ගන්නවා කියන අදහස. බාර දෙන්න ගන්නවා. Require අවශ්‍ය කරන අවශ්‍යතාවයේ. Useful ප්‍රයෝජනවත්. Right. A library plays a very ඔතන දීලා තියෙනවා වචන දෙකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි important කියන එක. අනිත් එක තමයි invaluable කියන එක. role කියලා කියන්නේ චරිතයක් කියන එක නැත්නම් කොටසක් කියන අදහස එනවා උතන. A library plays a very blank role in promoting. promote කරනවා කියලා කියන්නේ වැඩි දියුණු කරනවා. ඉහළ දමන. The progress කියනවා දියුණුව of knowledge. There are many people who love reading but they can't blank to buy books because the prices of books are very high. So when one becomes a blank of a library, he can blank valuable books.
a member can borrow 2 books at a time and he can blank them for 2 weeks. Libraries are particularly blank for poor children. Even those who are better off can't afford to blank all the books they blank for their studies. For instance, blank books like encyclopedias කියන්නේ විශ්වකෝෂයන් කියන එක, and large blank cannot be purchased කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. Of this para, I think these words will be important. Promoting කියනවා PROMOTING කියන promoting ඉහළ දමනවා වැඩි දියුණු කරනවා කියන අදහස. Progress කියනවා දියුණුව. Knowledge කියනවා දැනුම. ඊළඟට reading but they can't because කියනවා හේතුවෙන්. prices prices මිල ගණන්. books are very high කියන්නේ ඉහළයි කියන්න. So when one becomes කියන්නේ පත් වෙනවට, becomes a member, becomes a leader, ඒ විදිහට. A library he can ඊළඟට blank valuable කියන්නේ වටිනා. A member can borrow මං කිව්වා 2 books at a time එක්වරකට, and he can then for 2 weeks. Libraries are particularly කියන්නේ විශේෂයෙන් කියන අදහස. for poor children දුප්පත් ළමයින්ට. even those who are better off can't afford කියන්නේ සපය ගන්නව නැත්නම් උපයනවා කියන එක. එච්චරයි තියෙන්නේ. purchase කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. buy කියන වචනෙට similar word එක, synonym එක. right. Again I go through the paragraph. A library plays a very important role in promoting the progress of knowledge. There are many people who love reading but they can't afford to buy books because the prices of books are very high. So when one becomes a member of a library, he can borrow valuable books. A member can borrow 2 books at a time and he can keep them for 2 weeks. Libraries are particularly ඔන්නතන ওই වචනේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. important උඩට දැම්මොත් එහෙම අපිට උතෙන්ද ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට පළවෙනි ස්ථානට වෙනවා invaluable role කියන එක. මෙතෙන්ට important for poor children, even those who are better off can't afford to buy all the books they require for their studies. For instance, දෙන්ට ගැලපෙන්නේ invaluable books. එහෙම නැත්නම් useful කියන වචනේ දා. useful books, the books like encyclopedias and large dictionaries cannot be purchased. Right. I write the answers for you. Numbers are given. Right. First one, important. Afford, member, borrow. Next one, keep, useful,
7/8 require කියනවා අවශ්‍ය කරනවා require require invaluable last one dictionaries right these are the answers for the question number 12 using these words again you can build up this paragraph and also මේ වගේම මේ paragraph එක fill කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ වෙනත් paragraph එකක් වෙනත් ඡේදයක් වෙනත් දෙයක් ගැන ලියලා ඔයාගේ skill develop කරගන්න writing skill එක right shall we move to next question number 8 read the following story in each line one word is incorrect and it is underlined write the correct word in the space provided first one is done for you right this is very interesting story about Andere you know Andere very well I think this is also a very humorous story right Andere was a famous court jester who lived in Sri Lanka ඔන්න live කියන වචන දීලා තිනවා lived වෙන්න ඕන he is born in Devinuwara and served as a court jester of King Rajasingha 2 there are many humor stories about Andere one day the queen asked he to bring his wife to the palace she told the queen that his wife was deaf කියන්නේ බිහිරි කියන්න he goes home and informed his wife for the queen's invitation he advised his wife to speak loudest as the queen was deaf එයත් බිහිරි when Andere's wife and the queen met එදෙන එකතැනදී මුණ ගැහුණා both started to shouting at each other everyone including the king enjoyed this and laughed right ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වචනවල මෙතන verbs තියෙනවා preposition තියෙනවා adjectives තියෙනවා adverbs තියෙනවා එතකොට ඔයා මෙතනින් ඒවයේ නිවැරදි form එක ගන්න ඕන දැන් මෙතන පළවෙනි එක තියෙන්නේ live නම් ඒක ගැලපෙන්නේ නැති හන්ද live lived වෙනවා past form එකෙන් තියෙන්නේ ඊළඟට Andere was a famous court jester who lived in Sri Lanka he is born කොහොමත් හරියන්නේ නැහැ උතෙන්ට he was born in Devinuwara and served as a court jester කියලා කියනවා a තමයි උතන underline word එක a තියන්න බෑ උතන එයා ගැන අපි කලින් කතා කරානේ එහෙමනම් the court jester of King Rajasingha 2 දෙවෙනි රාජසිංහ රජුගේ court jester there are many humor වෙන්න බෑ උතන humorous වෙන්න ඕන humorous stories about Andere one day the queen asked he කියන්න බෑනේ subjective pronoun එකක් තියන්න බෑ උතන අතන තියන්න වෙන්නේ objective pronoun එක එහෙමනම් one day the queen asked him to bring his wife to the palace she told the queen she කියන්න බෑ he told the queen that his wife was deaf he goes simple person නේ
එහෙමනම් එක හරියන්නේ නැහැ. simple past වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් went. He went home and informed his wife for කියන්නේ preposition එකක්. එයා ගැලපෙන්නේ නැහැ ඔතෙන්ට. About the queen's invitation. Informed his wife about the queen's invitation. He advised his wife to speak loudest. Loudest තියන්න බෑ. Louder. To speak louder as the queen was deaf. When Andare's wife and an තියෙන්නේ උතන and වෙන්න ඕන. And the queen met. Both started to shouting. Shout to මම කලින් ඔයාලට මතක් කරලා තියෙනවා active voice වලදී to යෙදීමෙන් පස්සේ අපිට ing තියන්නත් බෑ. එතන තියන්න ඕන present plural form එක. එහෙමනම් shout. Shout at each other. Everyone including the king enjoyed this and laughed. Right. Andre said both queen and wife in each other both are deaf. දෙන්නම බිහිරි කියලා දෙන්නටම පණිවිඩය කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න කෑ ගන්න පටන් ගත්තා. ඇවිල්ලා. Right. Lived was the humorous. Fifth one, him. He. Went. About. Ganna. About queen's invitation. Louder. And shout. Right. These are the answers for the question number 8. You can write the story again with these words and you can guess the meaning. Right. Shall we move to next question, last one. In this question, yeah, also you have new words. වාට තියෙනවා ආය අලුත් වචන ටිකක්. ඔතන ඔය වචන වලින් ඔයා දන්නේ නැත්තේ of these words you don't know the meaning. I think only one word. Pedestrian, driver, motorist, hobbler, mason, sweeper, teacher, baker, doctor, loader, waiter, vendor, teacher, nurse, waiter, driver, pilot, diver. Diver, D-I-V-E-R, diver කියලා කියනවා කිමි දෙන්නට කිමිදුම් කරුවා. ඊට cobbler කියන්නේ සපත්තු මාන්නේ ඒ වැඩ කරන කෙනාට. I think you know others. අනිත් ටික දන්න වෙතිවා. Right. Underline the correct word from the brackets to complete the sentence meaningfully. Meaningfully කියන්නේ අර්ථවත් වෙන. මේකෙන් අපිට මේ දීලා තියෙන එක්කෙනා කවුද කියන එක හරියටම සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. A
කෙනෙක් තෝරගන්න ඕනේ is a person who walks on the pavement. A pedestrian is a person padikaya is a person who works on the pavement. Next one, a is a person who builds houses. A mason is a person who builds houses. Next one, a is a person who treats patients. A doctor is a person who treats patients. Patients can රෝගීන්ට treats can ප්‍රතිකාර කරනවා. Next one, a is a person who destroys, defaces or damage other people's property without permission. අවසර නැතුව අනිත් අයගේ දේපල හානි කරනවා, උරුටු ගන්නවා, විනාශ කරනවාට අපි හොඳ වචනයක් ඉගෙන ගත්තා. I think in the first lesson of the previous book in grade 11, right? Vandal. A vandal is a person who destroys, defaces or damages other people's property without කියන්නේ නැතුව permission අවසර. A is a person who teaches in a school, a teacher. Last one is a person who dives කියලා කියන්නේ කිමි දෙනවට. Dives කියන්නේ dives, dives කියන්නේ කිමි දෙනවා. A diver is a person who dives into water, right? Now I write the answers on the board. Pedestrian, mason. Next one, doctor. Fourth one, vandal. Fifth one, teacher, diver. These are the answers for the question number. Last question: pedestrian, mason, doctor, vandal, teacher, diver. Right. Now the time is over. We have to wind up our discussion now itself. Thank you for your attentive listening, and I think you will see these questions and answers again and again, and you have to practice more and more for the examination. It will be helpful for you for your future progress, and I stop now. Thank you very much.